So para sa experiment na to, i-perform natin ang build a connected factory solution gamit ang Cisco Packet Tracer. So para sa objectives ng experiment, to explore the connected factory and to build a connected factory solution of personal importance to you. So para sa background and scenario, in this activity, you will explore the connected factory example. You will then build your own model of a connected factory that incorporates an area of personal interest to you. So para sa part 1, explore the connected factory. Click any PC in the warehouse and open the web browser from the desktop tab. So, ito daw yung warehouse. Click natin. Tapos, click lang tayo ng PC. Tapos, web browser. Tapos, type daw natin yung web server into the URL box and then press go. So, web server. Press go. So, ayan. Review the company description information. Once the information has been reviewed, close the PC. So, ayan. Review daw natin itong company. So, makikita natin dito na ang pangalan ng company ay Glaze Company. So, siya ay nag-create ng ceramic coatings for space capsules, autoclaves, and ships. So, ayun. Close na natin yung PC. So, step 2, run the classic car. The owner keeps a classic car, the old car in PT, in the warehouse that needs to be run occasionally. So, start the engine daw by holding Alt key. So, hanapin natin yung car. Ito yon. By holding Alt key, start daw natin yung engine. So, may tanong dito, how does the warehouse react to having the car running inside of it? So, malalaman natin yun pag niran natin yung old car. So, 1, 2, 3, iraran natin. So, ayan. So, mapapansin natin, itong window at itong fan ay nag-open. So, makikita rin natin yung fan dito, tapos yung window ay parehas nag-turn on. So, nag-react yung factory by ventilating itself. Itong CO2 detector, ayan, na-detect nila na may usok sa loob ng factory, kaya nagbukas yung window at yung fan. So, after nun, stop the engine. Click ulit. Ayan. Step 3, review the connected factory network settings. Click the factory building to see its layout. So, i-back natin. Factory daw, itong casting factory. So, ayan. Glazing company. Zoom out natin. Ayan. So, dito, find the FIT laptop and open the text editor inside the desktop tab. So, ito yon yung FIT laptop. Makikita natin dito sa parang room. Ayan, FIT laptop. Tapos, desktop and then text editor. So, dito, file button daw. Tapos, open. Tapos, IP-network.txt and then okay. So, ayan. Review all the network information about the connections. Close the text editor. So, review lang natin ito. So, ayan. Lahat ng nakakonect, makikita natin. Lahat ng IoT devices na nandito ay lalabas dito. Pati yung kanilang configurations. So, ayun. Close na natin. After nun, step 4, use browser to monitor factory sensor settings. Open the web browser in the FIT laptop. So, dito pa rin. Web browser. Tapos, type factory in the URL box. Factory. Tapos, use the following table to log into each area of control the sensors located there. So, para sa assembly, ang username at password ay assembly at assembly. So, ayan. Makikita natin dito yon sa assembly. Ito yung assembly. So, ayan. Temperature sensor, dito yung switch, yung push button, yung potentiometer. So, ayan, lahat ng IoT devices na nandito ay nakita natin dito. So, next naman, preparation. Back natin. Tapos, prep, and then prep. So, ayan. Ito naman yung preparation. Makikita natin yung nandyan, yung IoT devices na nasa preparation. Next nun, ibaback natin. Para naman sa power station, PS, tapos PS. So, ayan, battery and wind turbine. So, makikita natin yun dito sa ating power station. Ayan, yung ating battery, tapos yung ating wind turbine. So, ayan. Power output, tapos available power. Para sa part 2, ayan, build a connected factory solution of personal importance to you. Build a connected factory solution
and add it to the connected factory. So, ito yung click ulit natin yung ating factory. Tapos, mag-add daw tayo dito ng factory solution na gusto natin. So, ang naisip ko, dahil kompleto naman na yung mga gamit para sa bawat part ng ating assembly. So, ayan. Ang gagawin ko dito, maglalagay ako ng security. Yon. So, para magawa ko yon, maglalagay ako ng webcam sa bawat isang room, tapos sa hallway, tapos sa entrance at sa exit. So, i-connect ko yung mga webcam wirelessly sa isang home gateway para ma-access ko sila gamit yung tablet na ilalagay ko. So, ayun, gawin na natin yon. So, ayan, dito, makikita natin na connect ko yung ating tablet dito sa ating home gateway by inputting na ang SSID ng ating home gateway, which is home gateway, dito sa ating wireless interface ng ating tablet. So, dito natin makikita yung SSID ng home gateway wireless. So, ito, ayan. Okay? So, ngayon, connect na natin itong ilagay natin na webcam. So, para naman i-connect yung webcam, click lang natin yung webcam, tapos advance, tapos input-output config, tapos itong network adapter gawin nating wireless. Yan. Tapos, punta na tayo sa config, gawin nating DHCP to, tapos home gateway, click natin to. Ayan. Tapos SSID dito, home gateway din. Ayan. Tapos, exit natin, automatic. Ayan. Makikita natin, nag-connect yung webcam dito sa home gateway. So, ngayon, lalagay natin ng webcam lahat ng bawat room. So, ayan, makikita natin, nilagyan ko na ng webcam lahat ng parts nung glazing company. So, naglagay ako dito sa stairs, naglagay din ako sa entrance, naglagay din ako ng dalawa sa hallway, ito tsaka ito, tapos sa labas, sa side na to, tapos dito pa sa side na to, tapos lahat ng rooms. So, dito sa ating office, zoom in natin sa office. Ayan, sa office, makikita natin, meron ding webcam, tapos nandito yung ating tablet PC. So, dito ko na nilagay sa office kasi dito na-standby yung ating manager para ma-access niya lahat yung ating webcam. So, ngayon, lahat naman ng webcam, pati yung tablet, nakakonect sila sa ating home gateway. So, ayan. Wirelessly yung connection nila, kaya makikita natin yung mga broken lines. Ayan. So, ayan. Ngayon, try natin. Click natin itong tablet. Tapos, punta tayo sa desktop. Tapos, punta tayo sa web browser. Tapos, i-type natin yung IP address nung home gateway. So, para malaman natin yun, click natin yung home gateway. Tapos, LAN, ito yon 192.168.25.1. So, copy natin. Tapos, balik tayo dun sa tablet. Paste. Press go. Tapos, ayan. By default, ito ay admin username at admin password. So, ayan. Makikita natin lahat ng IoT devices na nilagay natin. So, makikita natin lahat yan webcam. So, ayan. Nag-auto-rename lang yan kasi kinapi ko lang. Kaya, ganyan yung ganyan yung pangalan nila. Bali ngayon, papalitan na lang natin yung pangalan nila para maayos.
So, ayan, makikita natin na rename na yung ating webcam. So, ayan, office, showroom, assembly, decoration, biscuit, lab, paint, store, stairs, and so on. So, click lang natin. Tapos, ayan, makikita natin na naka-on yung ating webcam. Tapos, ito yung sample image. Pwede rin pala nating i-on at i-off dito. So, ayun, ang personal importance nun sa akin, syempre, ma-secure yung ating factory. Kasi, makikita natin yung bawat rooms at yung hallway at yung labas ng ating company. So, check results natin, itong PT activity. Congratulations, you have completed the activity.